obstacles of your path can become the gateways that lead to new beginnings, said by Ralph Blum. Good morning. I feel privileged to extend my warm welcome to all present here. It is our culture to remember Lord Almighty before everything we do or start. So let us begin this program seeking the blessing and presence of Lord Almighty. I would like to invite our college choir to lead us with a prayer song. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across the land, that all men might see the truth and know that He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step, we're moving forward, little by little, taking ground. Every prayer, a powerful weapon, strongholds come tumbling down and down and down and down. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across the land, that all men might see the truth and know that He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see. Thank you, College Choir, for creating a heavenly atmosphere here. If you want to understand God, we must do it on His terms. If you want to see God the way He is, Scripture. Here we have Rihanna Janet for Bible reading. Good morning to one and all present here. Today's Bible reading is taken from Psalms chapter 23, verse 1 to 6. The Lord is my shepherd. I have everything I need. He lets me rest in fields of green grass and leads me to quiet pools of fresh water. He gives me new strength. He guides me in the right paths, as He has promised. Even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid. Lord, for You are with me. Your shepherd's rod and staff protect me. You prepare a banquet for me, where all my enemies can see me. You welcome me as an honored guest and fill my cup to the brim. I know that Your goodness and love will be with me all my life, and Your house will be my home as long as I live. Amen. Thank you, Rihanna. A woman whose vision is ivory tower commands perfection and motivating force for all the young folks. Now, I principal Mrs. Jaffia Solomon ma'am to welcome the gathering. A very warm welcome to all gathered in this virtual platform. It is my pleasure to do the honors of welcoming the first year students to our institution and also for today's orientation program. We, the teaching fraternity at Anna Violet Arts and Science College, are thrilled and excited to be partnering with you as you participate in an exciting educational journey to seek, strive, and succeed in your endeavors. Respect is the cornerstone. Respect is the cornerstone of how we operate at Anna Violet College. In this time of pandemic, respecting the new measures put in place will ensure we can keep ourselves and each other safe. That's the reason we are having this virtual gathering. Our welcome is due to all the parents, our heartfelt gratitude for choosing this prestigious institution to pursue your graduation course. Let me take the pleasure of welcoming and introducing our management. We have our dynamic secretary, sir, Mr. Enadi Prem Kumar, who stands tall with his innovative ideas. He always stands for development of the students in all the areas.
He is the reason behind the development of this institution. I also welcome our Joint Secretary, Sir, Dr. P.E.R. Premchand, who cooperates with the Secretary, Sir, in the overall development of our institution. I extend a warm welcome to our pastor, Paul Dinakaran, who is present here amidst his busy schedule to pray and bless our budding scholars. I also welcome our ever active and enthusiastic principal, Dr. C. Inita Lebanon Ebensi, and I welcome all the heads of various departments, tutors, and faculty for today's program. Welcome every experience the looms of fate may weave for you, says Marcus. I am confident that the year ahead will be full of rewarding experiences to all the students who step into the campus of Anna Violet Arts and Science College. Thank you. Once again, I welcome you all. The man of distinction and a fountainhead of illuminating ideas, an idol of knowledge and experience and inspiration to all of us. I kindly request our Secretary, Mr. N.R.D. Premkumar Sir, to address the gathering. Happy morning to everyone present on this virtual platform. My heartfelt thanks to our founder and chairman, Dr. N.R. Dhanapalan, Vice Chairman Violet Dhanapalan, Joint Secretary, Principal, Vice Principal, Head of the Departments, teachers of Anna Violet Arts and Science College, which is run by Nesarathunam Educational and Charitable Trust. So thanks for organizing the second virtual orientation program. I would like to thank our dear parents and students of first years for choosing our institution. Special thanks to our admission team for their fullest support carried out on this admission process as well. My special thanks to Reverend Paul Dinakaran, Pastor, for his presence, who is also a student counselor. As you all know, our college is one among the top colleges under University of Madras, which is a NAC reaccredited with B++ ranking. Dear first year students of batch 21-24, the degree program you have chosen is a professional degree program offered by the prestigious University of Madras, which is an 164-year-old university. Your time in this institution is just 3 years, which is just hardly 6 semesters, where you will have great learning and experience of opportunities to grow and discover who you are and how you want to make difference in this world. Our faculty are fully qualified with rich experience will guide you in and mentor you and shape you up in this 3 years. Your college has a strong student forum where we find out our students' need, thereby ready to provide the educational aid for their betterment in your degree program, sports, and cultural events. Your college, Anna Violet Arts and Science, strongly believes giving equal opportunity for adult girls and boys. Ragging, eve teasing, street fights, and gang fights are also part of ragging, which is totally banned under the Tamil Nadu State Prohibition Act. Criminal action will be taken. Act of alcoholism, if found, he or she will not be permitted to continue the education in this college. You as adult boys and girls should have your limitation and boundaries during this 3 years, focusing your future where you want to be placed. Our passed out students have set an example by learning values and family importance. Now they are very well placed all around the world. There is no doubt you will also stand in that place as your seniors. Once again, we are very happy you have made the decision to join Anna Violet Arts and Science College. As our motto says, seek, strive, succeed. Our greetings to all first year students to climb the ladder of success and bring glory to your family and to the nation. Thank you and have a great education with us. Thank you. Thank you, sir. I would like to take this opportunity to call upon our Joint Secretary, Dr. P.R. Premchand sir, who is our advisor, mentor, and has extended his ample support and guidance
to highlight about our institution to the first year students. Thank you very much, and happy morning, everyone present here in the virtual platform. And a warm welcome to the freshers as well as to the parents. And we are also eagerly waiting to see you in person. And it is so unfortunate that this batch, as rightly said by our secretary, 2021-2024, and this batch actually, you never entered the schools properly. And we know how the examinations were conducted in your 11th standard and 12th standard. But anyway, you can't do anything because owing to this pandemic, you couldn't have a full-fledged education. I, as an educationist and as a joint secretary of this institution, I could personally feel that there is a lot of learning gap among us. This is the problem. So we start with the problem actually in learning. So dear students, as a joint secretary, I have few things which I'm going to highlight. What you have to do, what you should not do. That's what I'm going to tell you. So I want everybody to listen to me carefully. And in case if your parents are with you, I request the parents also to please keep these things in your mind and please do cooperate with us. I think certain important points, my joint secretary, my secretary, so let me start with certain important things, because when I was seeing you on the screen, the vice principal, she made an announcement that your dress is very, very important. Yes, the dress code is very important. So we must have a very modest dress when you enter the college, because that is expected in Annai Violet Arts and Science College. So in case if you are coming very shabby and if you are not able to dress properly, I'm really sorry that you will not be allowed inside the campus. So please cooperate with us, come with a very modest dress. And of course, whatever I say now, your principal, the principal, Dr. Initha, she'll be giving you a very clear picture in the way of video presentation. So it will be very clear for you. But at the same time, as a joint secretary, it is my profound duty now to explain you that what you should not do inside the campus and what we have to do inside the campus. Right. Now, you know everybody. Now in the 11th standard and 12th standard, you did not have any attendance at all. But maybe few days, owing to the government policy, you were allowed inside. And it is 75% is compulsory. Everybody, please make a note of it to take your university examination. And I find sometimes students, you come by bus. I mean, the government bus. What I'm trying to tell you right now is safety is more important. I find some students, they travel on the footboard, which is highly prohibited. And we have requested the conductor of some of the buses to be in contact with you. We have given the numbers. So in case if they make any phone call, I feel so sorry that necessary action will be taken against you if you travel on the footboard. And there are a lot of facilities inside the campus. So I request all the new students, when you enter the campus, we are praying to God that you must come early to the college. If maybe probably the government may reopen shortly. So I know you will be anxiously waiting for the college to reopen for the first years. Already the second years and the third years, already they are inside the campus. But we are also eagerly expecting you to see you in person actually. So, and make use of all the basketball. We have a wonderful musical team. We have band. We have a lot of clubs. So you can join in any one of the activities and you can be benefited. And there is a continuous assessment test in your examination part.
The principal will be highlighting all these details. I want all the students to please take up the examination very seriously. I can give you one example. Now, maybe 2 years back, what had happened? The government made a sudden announcement that based on the examination, whatever they have returned, that can be considered for the final examination. So at that time, I could see number of children coming to me and crying for marks and other things in the government schools actually. So that was the fate actually. So what I am trying to say is all students, please concentrate more on your examination, study well, prepare well, and write well. That is very, very important. And take all the tests very seriously. If you are going to be absent, definitely issues actually. So dear freshers and the first year students, punctuality plays a very important role. I don't want the students to come late and standing outside the gate, because all Mondays we have morning assembly. I request everybody to please attend the morning assembly, because the morning assembly is nothing but speaking to God. Whatever the God you have, you can speak to God. So that is the time that you have to come and stand in oneness along with the principal, and the principal will be giving lot of information on the assembly, morning assembly. So we are more concerned about the punctuality and the discipline. And rightly said by the secretary, speaking some bad words inside the campus and your hairstyle will be checked frequently. So I find some of the students, even now I could see some of the students, the hairstyle doesn't speak good about you. So the hairstyle you have to change when you come in person to the institution. And the other thing is, the college is more concerned about your communicating skills. So the Department of English, the Department of Tamil will be concentrating more on your communicative skills actually. So I want all the students to please, I also encourage everybody to speak in English inside the campus, because wherever you go for an interview, definitely you will be forced to speak in English, because it's not that we should not speak in Tamil, even though it's our mother tongue, but wherever you go, it is mandatory to talk to them in English. So it is very important that inside the campus, I request everybody to speak English. I know if you have come from Tamil medium, doesn't matter. This is the platform to learn. So 2021 to 24, you have 3 years, and you can develop your spoken English. And the college gives you to develop your personality development, and lot of employability skills are given here inside the campus. And not only that, we have a campus placement cell which works extremely well. And you can ask the passed out students, they have done a very good job. And students who really clear all the without any arrears, all the 6 semesters without any arrears will be called for the campus placement. So please keep that in your mind right from the first year, right from the first semester. I request everybody to please concentrate more on your studies, because your parents, they want you to come out in a flying color. Even the same thing, the management also, we don't want any failures. We don't want any failures. So you have to work very hard and concentrate more on your studies. Then only you can be a successful student, and you can go out of this campus raising your collar, because all the departments, they concentrate more on placement cells, and it will be a great help for everybody. And inside the campus, I don't want any unwanted things to happen inside the campus, like damaging the properties, scribbling somewhere on the walls and something like that. And we have heads of the department, head of the department for each department. So your we don't encourage absenteeism. I want promptness there. And of course, the new
freshers. When you came inside, you would have noted one app by name Parental Alarm app. So through this, the principal will be giving you all information to your parents as well as to you at large. So SMS system is here. So don't think that you are not being monitored. Every minute you are being monitored. And I want all the students to attend and participate in the classes and even in the labs or conducting seminars and workshops. So you have to stand first to come out to attend in the seminars and workshop. And all the department will be giving you assignments and homework will be given. So all the assignments must be done properly and it must be submitted to the concerned teachers whenever they ask you. Please don't ask any excuses because this behavior will not be encouraged inside the campus. So you must have a very respectful manner. This is for your information. Whenever I meet my first standard teacher, I still remember my first standard teacher was the one who, the fourth standard teacher was the one who taught me Tamil. Because at that time, in those days, I didn't learn Tamil. So I still remember, even now she is in the age of 97. Whenever I go to my town, my native place, I go and meet my teacher who has led me to speak in Tamil. So dear students, respectful manner is where you have to behave yourself in a very respectful way. And we have a wonderful canteen inside the campus, cafeteria, and you can use it. And there are a lot of scholarships also coming in. So you can apply for all the scholarship, which will be a great use for you. And normally, wherever I go, I say this one because I am a very strong believer in prayer. Because prayer is the only instrument that you can talk to God. So prayerless life is powerless life. So if you want power, you should have prayer. So we have a wonderful prayer cell. It is not compulsory, but anybody who wants to pray, you can come and it will be given and it will be taken and a team will be in charge for the prayer and you can get benefited out of it. So, and I request all the freshers, whenever you come inside the campus, please go through the campus and in each department, there is a notice board. And if you have talent, because I know each one of you, you have a talent. So the talent speaks volumes. Please inform your vice principal or inform your heads of the department, or you can inform your principal. Anything that is new, we take it as a challenge and we will support you, because I don't want any distraction when you come inside the campus. Make it sure, because you have come, your parents have they have given a lot of input for you to learn only. You are coming inside the campus only to learn, only to learn. Please make it very clear that there should be no distraction. There should be no distraction. And the mantra for any fresher of our college should be love, honesty, truth, and respect. These four things are very important. You must be very honest, you must be truthful, and you must respect your elders, and you must have a divine love. That is very, very important. Girls, of course, this is a co-education institution. So girls, you have to behave yourself very properly. You have to maintain distance always. But of course, you can be friendly with your brothers. You can be very friendly, very cordial, but at the same time, there is a distance you have to maintain. So girls, we give a facility, a free bus facility, which you will be picked from the Patravakam station. So that is a facility given by our management. And one thing, if your character goes worse inside the campus, you'll be given 2 times warning. The third time, we will never speak to you. The TC, the transfer certificate, will reach you immediately. So please keep this in your mind. And apart from that, each one of you, of course, on the first day, you could have seen everybody, you could have got your ID card, identity card. So this card must be worn
when you come inside the campus. If you don't wear ID card, I doubt very much the principal will allow you inside the campus. So please keep that also in your mind. And this is for your information. You are the first batch, what I could say as a pandemic batch. So what we have to do is our assistant professors will be giving you a lot of bridge courses. You'll be bridged now, because I can very boldly say, when you have learned, I doubt very much whatever you have learned in 11th is not up to the mark. Because the other day when I came to the campus, one boy came there for an admission. I spoke to him in the first year. He was a first year boy, and he was a science graduate, and I asked him simple questions in chemistry. And it is something amazing, and I was astonished to know that the boy doesn't know even what is an inorganic chemistry or an organic chemistry. So, and he very plainly spoke to me and said, "Sir, I studied nothing. I studied nothing in 12th standard." Of course, now we are here. The Untitled College is here to support you. But at the same time, we want support from your side also. That is very, very important. Because now, maybe from tomorrow, you'll be asked to attend the classes virtually. No other way, because the government did not allow us to open for the first years. So what I suggest is online classes is a must, and there are a lot of discipline to be maintained when you are in the online classes. And of course, your assistant professors and the head of the department will be giving instruction when you are in the online classes. When you are in the online classes, they will be giving a lot of instruction, and please cooperate with us. Otherwise, one fine morning, the link will not come to you at all. So please keep that in your mind. And there are a lot of facilities, as I told you, inside the campus. Now we have a lot of, I think, principal will be explaining everything in a short while. We have a lot of certificate courses, and we have diploma courses. You can enroll yourself and be benefited. When you go out of the campus, it's not only that you're going to get a degree, but at the same time, you can also get a certificate course, which will be very useful for you. And we will also have a lot of diploma courses. And we have a lot of association with the local bodies, and we'll be encouraging you for the placement cell. And as I told you now, you must have a very clear plan what you are going to do in the forthcoming 3 years, 2021 to 2024. What you are going to do is matters. That is the matter. Now, it is you to decide. It is not we to decide. It is you to decide how you are going to travel these 3 years. So unless you keep up the spirit of learning, the spirit of understanding, the spirit of relationship, if you don't have these kinds of things, I doubt very much you can travel properly inside the campus. See, I can give you just 3 or 4 quotes, and I'll wind off my talk. You know, everybody knows Albert Einstein, one of the greatest scientists in the world. You know, try not to become a man of success. Try not to become a man of success, but rather become a man of value. I think you can easily understand, because it will be very self-explanatory. You have to be a man of value instead of being a success man. You know, Mark Twain, everybody could have read his things, Mark Twain. And you know what he says? The secret of getting ahead is getting started. You have to start right from today. I want you to start right from today, all the work. And the great man, Nelson Mandela, says, a winner is a dreamer who never gives up. Start dreaming right from today. This is my ambition. This is what I have to do. So a winner is a dreamer who never gives up, says Nelson Mandela. And not only that, this is my saying. See, the same boiling water that softens the potato hardens the egg. I repeat once again. The same boiling water that softens the potato hardens the egg. It's what you are made of, not the circumstances. Don't blame
the circumstances. It is that what you are made of. So please keep that in your mind. You can either experience the pain of discipline or the pain of regret. The choice is yours inside the campus. Freshers, you can either experience the pain. The choice is yours. So, dear freshers, thank you so much for patiently listening to me. If your parents are here, பெற்றோர்கள் யாராவது நீங்க இங்க இருப்பீங்கன்னு சொன்னா தயவு செய்து உங்க பிள்ளைகளை எங்களோடு சேர்ந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இந்த 3 ஆண்டுகளையும் சிறப்பாக முடிப்பதற்கு எங்களுடைய முழு ஒத்துழைப்பு நிச்சயமாக இருக்கும். நீங்க எந்த நேரமும் சரி எங்களுடைய கல்லூரி வளாகத்துக்கு வந்திருந்து முதல்வர் அவர்களையும் உதவி முதல்வர் அவர்களையும் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் அவர்களையும் எந்த நேரத்திலும் நீங்கள் சந்திக்கலாம். சந்தித்து உங்கள் குறைகளை நீங்கள் கூறலாம். ஆனால் தயவு செய்து 2 முக்கியமான காரியங்களை நான் தமிழிலே பேசுகின்றேன். ஒன்று, உங்கள் பிள்ளைகளை கல்லூரிக்கு வருகிறார்களா என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய கடமை உங்களுடைய கடமையாக இருக்கும். தயவு செய்து எல்லாரும் கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் பார்வையிட வேண்டும். இரண்டாவது, அவனிடம் நீங்கள் கேள்வி கேட்க வேண்டும். இன்று கல்லூரிக்கு சென்றாயா, உங்களுடைய பேராசிரியர் என்ன நடத்தினார் என்று கூட நீங்கள் கேட்க வேண்டும். இது எங்களுடைய ஆவலாக இருக்கிறது. தயவு செய்து உங்களுடைய முழு ஒத்துழைப்பை எங்களுக்கு நல்கும்படி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு எனக்கு கொடுத்த இந்த வாய்ப்புக்காக நன்றி செலுத்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, sir. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Now I call our principal, ma'am. A happy morning to the dignitaries, parents, and my dear students. It's a very special day in your life as you start your journey to accomplish your life goals. I am happy to take you for a virtual campus tour and highlight the significance of this prestigious institution, Untitled College of Arts and Science. So, be watchful and enjoy this campus tour. Untitled College was established in the year 1997 by Nesaratinam Educational Trust with the supreme aim to stimulate students to seek, strive, and succeed in the intensely dynamic world. The college has made its mark in the Guinness Book of World Records in the year 2012 and 2013. It is also ISO certified and re-accredited with an excellent grade of B++ by National Assessment and Accreditation Council (NAC) for the overall best functioning. There are 15 undergraduate programs, 4 postgraduate programs, and 1 research program in our college. The college provides 4 certificate courses offered by University of Madras and 2 diploma courses by Bharat Seva Samaj approved by the government of Tamil Nadu. Students are encouraged to enroll in online certificate courses offered by MHRD like NPTEL, Swayam, and MOOC. Since 2019, the college effectively functions as a learner support center for University of Madras. With great pride, I mention that this college is one among the 3 colleges who are selected to be a study center
for CMA course offered for the commerce stream of students. The institution stands tall, appointing well qualified and dedicated teachers to impart holistic education. The college houses laboratories for science departments, language lab for English department, and well-established library with holding more than 10,000 printed books, 31 lakh e-books, and 6,000 e-journals. Each department has been provided with a smart classroom which enables to have not just board-oriented lectures but with supporting visuals for every subject. Despite the unfortunate pandemic situation last year, students have been engaged in online classes through Google Suite platform. Exam and other such assessments too were held online to match the new normal. Our campus is Wi-Fi enabled with 150 Mbps. We are happy to inform you that we have a well-organized placement cell functioning offline and online mode to make the students placed in government and non-government sectors. Students come out in flying colors every year, obtaining university ranks. So far, we have 48 university ranks. Students can avail government scholarships. We have strong athletics team, cricket academy, basketball, volleyball, kabaddi for men and women, indoor games facility like chess and table tennis, and outdoor gym facility. Free transport facility is provided for girl students from Pataravakkam railway station. Our institution has a wonderful cafeteria for students to relish and relax. Each department has a club to nurture the extracurricular and co-curricular activities of the students. To mention a few, YRC, NSS, Women's Cell, Consumer Cell, Counseling Cell, Fine Arts Club, Student Forum, Eco Club, ED Cell, Sports and Health Club, etc. Every year, our institution hosts Literaria, interdepartmental event, Viofest, a mega cultural intercollegiate event, basketball tournament, inter-school event, and athletics meet for college students. Hope you got an insight about this prestigious Annai Violet College where you are going to be graduated. Now, I would like to inform you certain rules and regulations of the institution. Students have to attend all classes regularly. Attendance of minimum 75% is mandatory for the students to appear for their final university examinations. You should log in the classes on time with your videos on and mics muted. If you are late, you will not be permitted to attend the session. Students are expected to dress modestly and decently while attending the classes. Payment of first term fee to be done on or before 30th September 2021. Payment should be done only digitally, either through Parent Alarm app or through our college website. You can make the first term fee payment
to obtain your ID cards. And ID cards should be owned by all the students when you are attending the classes online. You will be writing 2 internal assessment exams and 1 model exam to qualify you for the university exam. So avoid taking leave during your examinations. Kindly download Parent Alarm app from Google Play Store. Any campus updates will be intimated only through this Parent Alarm app. Wishing you to have a bright future. Thank you. Thank you, ma'am. A person who is an example of the kind of faith to live a life of holy devotion. Now, I request our pastor, Reverend Paul Dinakaran, to lead us with the God's word. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த கல்லூரியினுடைய நிறுவனர் அருமையான மிஸ்டர் என்ஆர் ஐயா அவர்களுக்காக, செக்ரட்டரி, ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி, பிரின்சிபல், வைஸ் பிரின்சிபல் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய ஒரு வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த புதிய கல்வி ஆண்டுக்கு உள்ளே வந்திருக்கிற அருமையான மாணவ செல்வங்களை கூட நான் அன்போடு கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. விசேஷமாக நாம் வாசித்த வேத பகுதியான சங்கீதங்கள் புஸ்தகம் 23ஆம் சங்கீதம், திருப்பாடல்கள் 23 சொல்லப்படுகிற அந்த சங்கீதத்தில ஒரு வசனம் இப்படி சொல்லப்படுகிறது: என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். இன்னும் கூட மிக தெளிவாக சொல்வேன் என்றால், உண்மையாகவே என் வாழ்நாள் எல்லாம் உம் அருள் நலமும் பேரன்பும் என்னை புடை சூழ்ந்து வரும். இந்த வசனத்தினுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில கடவுள் 2 காரியங்களை தருகிறார். ஒன்று நன்மை, இன்னொன்று அந்த தொடர்ச்சியாக கிருபை. ஒருவேளை அநேக பெற்றோர்கள் இப்படிப்பட்ட கல்லூரிக்கு போகாத ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கலாம். ஆனால் தங்களுடைய பிள்ளைகளை எப்படியாவது கல்லூரிக்கு அனுப்பி படிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு. அந்த எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றுவதுமாய் உங்களுக்கு அருமையான அன்னை வயல் கல்லூரியில கடவுள் படிக்கும்படியான ஒரு நன்மை கொடுத்திருக்கிறார். அது ஒரு பெரிய கிருபை என்று சொல்லலாம். இந்த கல்லூரிக்குள்ளே வந்திருக்கிற நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையோடு கூட வந்திருக்கலாம். இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலைகள் ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை, மிகுந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையில அநேக குடும்பங்கள் இன்றைக்கு இருக்கிறார்கள். இதன் மத்தியில பிள்ளைகளுடைய படிப்புக்காக அவர்கள் எடுக்கிற முயற்சி, எப்படியாவது தங்களுடைய பிள்ளைகள் படிக்க வேண்டும் என்கிறதான அவர்கள் இந்த நல்ல முயற்சி எடுத்து இந்த நல்ல கல்லூரியிலே உங்களை சேர்த்திருக்கிறார்கள். அன்னை வயல் கல்லூரி கடந்த 12-13 ஆண்டுகளாக இந்த கல்லூரியிலே நான் கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் மாணவர்களுக்கு. எனக்கு தெரிந்தவரை அநேக பிள்ளைகள் நல்ல ஒரு படித்து நல்ல ஒரு நிலைமையில இருக்கிறார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். எனவே உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற இந்த நல்ல ஒரு பாக்கியத்தை, நல்ல ஒரு தருணத்தை நீங்கள் வாழ்க்கையில பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இவையெல்லாம் ஆண்டு கொடுக்கிற ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம், ஒரு நன்மை, அதோடு கூட கிருபை. கிருபை என்று சொல்லப்படுகிற காரியம் தகுதி இல்லாத ஒருவனுக்கு கடவுளால் கொடுக்கப்படுகிற ஒரு பெரிய ஒரு அன்பளிப்பு. ஒருவேளை இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில நாம் படிக்க முடியாத நிலைமையில இருந்தாலும் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு நல்ல இப்படிப்பட்ட வழிகளை, வாய்ப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார். எனவே பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்க. ஒருவேளை இன்றைக்கு இதுவரையிலும் உங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனை வழங்கின ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் சற்று திரும்பி பார்க்கும்போது, அவர்கள் வைஸ் பிரின்சிபாலா இருக்கட்டும், செக்ரட்டரியா இருக்கட்டும், ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரியா இருக்கட்டும், அல்லது தற்போது பேசின கல்லூரி முதல்வர், எல்லாருமே இந்த கல்லூரி வாழ்க்கையை தாண்டி தான் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த கல்லூரி வாழ்க்கையில தாண்டி வந்ததால்தான் இன்றைக்கு இந்த நிலைமையில ஆண்டவர்கள் கொண்டு போய் நிறுத்தி உங்களை எல்லாருக்கும் ஆலோசனை சொல்லும்படியாய் வைத்திருக்கிறார்கள். எனவே இப்படிப்பட்ட காலங்களை, இப்படிப்பட்ட நாட்களை
இப்படிப்பட்ட தருணங்களை நீங்கள் நன்றாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். எதிர்காலம் என்பது ஆண்டவர் கொடுக்கிற பெரிய கிருபை. அதை நம்முடைய கையில கொடுத்திருக்கிறார். அதை பயன்படுத்திக் கொள்வது நம்முடைய நம்முடைய காரியங்களை பொறுத்து இருக்கிறது. எனவே அன்பான பெற்றோர்கள் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு கூட இந்த கல்லூரிக்கு உங்களை அனுப்பியிருக்கலாம். என் மகன் நன்றாய் படித்து சமுதாயத்துல ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வர வேண்டும். என்னுடைய மகள் இந்த சமுதாயத்துல நல்ல நிலைமைக்கு வர வேண்டும். என்னை சுற்றி இருக்கிற மக்கள் மத்தியில, உறவினர் மத்தியில என் பிள்ளைகள் ஒரு நல்ல பிள்ளைகளாக, நல்ல படித்த பண்புள்ள பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு தான் அனுப்புகிறார்கள் கல்லூரிக்கு. எனவே இதை நாம் எப்படி பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம் என்பதுதான் மிக முக்கியமான காரியம். நல்லா பயன்படுத்திக்கிட்டோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு நாம் போகலாம். நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு போகலாம். கல்லூரியில படிக்கிற நீங்கள் படித்து முடித்து வெளியே சென்று இன்றைக்கு அரசாங்க தேர்வுகளை எல்லாரும் எழுதுகிறார். எனவே அதை எழுதி நல்ல ஒரு நிலைமையில ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாக அல்லது ஒரு நல்ல மாவட்ட ஆட்சியாளராக அல்லது ஒரு பெரிய ஒரு அதிகாரியாக மீண்டும் இந்த கல்லூரியில நீங்கள் ஒரு சிறப்பு விருந்தினராய் வந்து கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு வாஞ்சையும் ஆசை. எனவே கடவுள் கொடுத்திருக்கிற இந்த நல்ல தருணங்களை, இந்த நன்மைகளை, இந்த கிருபைகளை நீங்கள் ஒரு வாழ்க்கையில பயன்படுத்திக் கொண்டால், அதை நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக் கொண்டால் நிச்சயமாகவே ஒருவேளை நீங்க எந்தெந்த எப்படிப்பட்ட பின்னணியில் வந்திருக்கீங்க தெரியாது. ஒருவேளை எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது அல்லது எனக்கு படிப்பு வராது, எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்லை. உங்களை உருவாக்கத்தான், உங்களை நல்ல ஒரு தலைவர்களாக, நல்ல ஒரு 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 அதிகாரிகளாக உருவாக்குறது தான் இப்படிப்பட்ட கல்லூரிகள். அது விசேஷமாய் அன்னை வயலூர் கல்லூரி ஒரு அருமையான ஒரு கல்லூரி. இந்த கல்லூரியில நீங்கள் படித்து நல்ல நிலைமைக்கு நீங்கள் வருவீர்கள் என்று சொல்லி கடவுளுக்குள்ளே நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். எனவே அன்பான பெற்றோர்களுக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களுடைய பிள்ளையின் மீது எவ்வளவு பேர் நம்பிக்கை வைத்து இந்த கல்லூரிக்கு நீங்கள் அனுப்பியிருக்கிறீர்கள். உண்மையாகவே அந்த நம்பிக்கையை உங்களுடைய பிள்ளைகள் நிச்சயமாய் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அந்த நம்பிக்கையில நல்ல ஒரு நிலைமையில கொண்டு நிறுத்துள்ளாய் அவள் இருப்பார் என்று சொல்லி நான் கடவுளுக்குள்ளே நம்புகிறேன். ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நன்றாக படியுங்கள். நல்ல இந்த தருணங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். விசேஷமாக இந்த பேண்டமிக் காலத்துல கூட நாம் நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பினை கடவுள் கொடுத்திருக்கிறார். எனவே அந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி நாம் படித்து இந்த சமுதாயத்துக்கும் நம்மை சார்ந்திருக்கிற மக்களுக்கும் நாம் மிகுந்த பிரயோஜனமாயிருப்போம். விசேஷமாக இந்த கல்லூரியுடைய நிறுவனர் அருமையான மிஸ்டர் NRD ஐயா அவர்கள் வாழ்க்கையில மிகுந்த கஷ்டப்பட்டு உழைத்து ஒரு நிலைமைக்கு வந்து ஒருவேளை தனக்கென்று நிறைய காரியங்களை சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளாதபடிக்கு அநேக வருங்கால சந்ததிகளுக்கு ஒரு பிரயோஜனமா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இப்படிப்பட்ட கல்வி சாலைகளை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். அதுல ஒன்றுதான் இந்த அன்னை வயலூர் கல்லூரி. எனவே ஒருவேளை நாம் இப்படி கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கிறோமே, இனி வருங்கால சமுதாயம் நல்ல நிலைமைக்கு வர வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு எந்தெந்த விதங்களிலே உதவி செய்யலாம் என்கிற ஒரு பெரிய நோக்கத்தோடு கூட இப்படிப்பட்ட கல்லூரியை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறார். எனவே இதனுள்ளே ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஆண்டவர் உங்களை அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். நீங்கள் சேர்ந்திருக்கிறீர்கள். இந்த நன்மை, இந்த கிருபை உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் உங்களோடு கூட வரும். அதில் எந்த விதமான மாற்றங்கள் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருந்து இந்த 3 ஆண்டுகள் அல்ல, ஒரு வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் இந்த ஆண்டவர் உங்களோடு கூட வந்து உங்களை நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு வருவார். நான் போதகராக இருந்த சமயத்துல ஒரு அருமையான ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையில ஒரு தம்பி ஒருவன் வந்து கலந்து கொள்வான். எல்லா ஞாயிற்றையும் வருவான். நல்ல படிக்கிற ஒரு தம்பி. பிறகு நான் அந்த ஊர்ல இருந்து மாற்றலாகி வந்து விட்டேன். விட்ட பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நான் ஒரு ஊருக்கு போயிருந்தேன். அங்கே எனக்கு கொஞ்சம் உடல்நிலை சரியில்லை. அந்த சூழ்நிலையில அங்க இருக்கிற ஒரு மருத்துவமனைக்கு நான் போயிருந்தேன். இங்கே அநேகர் அந்த மருத்துவருக்காய் காத்திருந்தார்கள். மருத்துவர் ஒவ்வொருவராய், டாக்டர் ஒவ்வொருவராய் அந்த டோக்கன் படி பார்த்து கொண்டே இருந்தார். எனக்கு முன்னே 25 பேர் இருக்கிறாங்க. நான் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். திடீரென்று
அந்த மருத்துவர் கதவை திறந்து வெளியே வந்தார். வெளியே வந்து என் அருகே வந்து நின்று எனக்கு வணக்கம் சொல்லி என்னை அழைத்து கொண்டு போனார். எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா அவர் சொன்னார், நான் சிறுவனாக இருந்தபோது உங்களை பார்த்திருக்கிறேன், ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். நான் இன்றைக்கு படித்து மருத்துவராகி இன்றைக்கு அரசாங்கத்தில் வேலை செய்து மாத்திரமல்லாமல் ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில நான் இருக்கிறேன். உங்களை நான் இந்த கேமரா மூலமாய் பார்த்தது போது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. எனவேதான் நான் உங்களை வந்து அழைத்து இன்றைக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன் என்று சொல்லி எனக்கு அதை பார்க்கும் பொழுது, அவனை சந்தித்த பொழுது உண்மையாவே எனக்கு இருந்த அந்த அந்த விளைவின் அந்த வியாதி நிச்சயமாகவே என்னை விட்டு கடந்து போனது. ஏனென்றால் அவ்வளவு பெரிய ஒரு சந்தோஷம், எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு காரியம். இது போல காலங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வரும்பொழுது அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளும், விட்டுவிடாது. கடவுள் ஒவ்வொரு மனிதனையும் ஆசீர்வதிக்க நினைக்கிறார். ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறபடியால் தான் அவனை நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற ஒரு நல்ல ஒரு எண்ணத்திலே தான் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட கல்லூரிகளை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட பெற்றோரை கொடுத்திருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட நல்ல ஆசிரியரை கொடுத்திருக்கிறார். இது எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிச்சயமாய் ஆண்டவர் உங்களை நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு வருவார். என்னுடைய பெரிய ஆசை, மீண்டும் சொல்கிறேன், நீங்கள் எல்லாம் படித்து முடித்து இந்த சமுதாயத்துல ஒரு பெரிய அதிகாரியாய் ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு வந்து மீண்டும் இந்த கல்லூரியில ஒரு சிறப்பு விருந்தினராய் நீங்கள் வந்து கலந்து கொண்டு அங்கே நடக்கிற கூட்டங்களில் அல்லது ஆண்டு விழாக்களில் கலந்து கொண்டு வருகிற மாணவர்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்லலாம். எனவே காலங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த நன்மையும் கிருபையும் உங்களை தொடரும் என்று சொல்லி நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். மீண்டும் ஒரு விசை எனக்கு இப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு கொடுத்த என் ஆண்டவருக்கும் அருமையான இந்த கல்லூரியினுடைய நிர்வாகத்திற்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆண்டவர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். Thank you, Pastor, for your blessing words. Now we have come to the end of the program. Now I request Dr. Uma Charulada ma'am, Head Department of Commerce, to propose vote of thanks. Thank you, Jabba. Good afternoon to all gathered here. I, on behalf of Untitled Arts and Science College and on the entire fraternity of our institution, would like to first thank God Almighty for bringing us together in this virtual platform. I extend my gratitude to our chairman, sir, Chevalier Dr. N.R. Dhanapalan, sir, who is the creator of our institution. My sincere thanks to our secretary, sir, N.R.D. Prem Kumar, for sharing an influential note for our students. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to our joint secretary, sir, Dr. P.R. Premchand, for his persuasive information to our students. Thank you, sir. My sincere thanks to our principal, Dr. C. Inita Lebanon Ebensi, and Vice Principal, Mrs. Zachary Solomon, for their explicit presentation. My thanks is extended to our pastor, Paul Dinakaran, for sharing values which are essential for students' life. Thank you, Pastor. My gratitude extends to parents and students for attending today's program. And at this moment, I do vouch on behalf of our faculties that we go to any extent to help our students in their studies. So, dear parents, carry the pride that you have placed your children in a reputed institution. Finally, I thank technical team for their support. Before I conclude, I would like to note the quote for students: to succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal, as said by Dr. APJ Abdul Kalam. So, dear students, carry this quote in yourself until you succeed in your goal. Once again, thank you all for cordial cooperation. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request our pastor for prayer and benediction. எங்கள் அன்புள்ள நல்ல ஆண்டவரே, இந்த நல்ல வேலைக்காய் நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த அருமையான நாளிலும் இந்த புதிய கல்வி ஆண்டில நீர் அழைத்து கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய அருமையான இந்த மாணவர்களுக்காக, மாணவிகளுக்காக, இந்த பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவர், சிறு வயதுல பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனவர்களை இன்னைக்கு ஒரு நல்ல நிலைமையில நீர் நிறுத்தி இந்த கல்லூரி வாழ்க்கை என்கிற ஒரு புதிய அனுபவத்துக்குள்ளே ஆண்டவர் அழைத்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆண்டவர்,
அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. விசேஷமாய் அவருடைய பெற்றோர்கள் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு கூட, ஒரு பெரிய தரிசனத்தோடு கூட உங்களுடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கை மிகுந்த ஆசீர்வாதமா இருக்க வேண்டும், உங்களுடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கை அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு பெரிய எண்ணத்தோடு கூட இந்த கல்லூரியிலே அவர்களை சேர்த்திருக்கிறார். எனவே இந்த அருமையான பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். சரீரத்தில நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் ஆண்டவர் கட்டளையிடுங்க. அவர்கள் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு கல்லூரிக்கு வந்து மீண்டும் கல்லூரியிலிருந்து புறப்பட்டு வீட்டுக்கு பத்திரமாய் போய் சேர ஆண்டவரே உடைய பாதுகாப்புக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டுடைய கரம் இருக்கட்டும் தகப்பனே. ஒவ்வொரு பிள்ளையும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கு இந்த கல்லூரிக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதமான பிள்ளைகளா இருக்க நாங்கள் வாழ்த்துக்கிறோம். ஆண்டவர் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. அவருடைய பொருளாதார தேவைகள், அவருடைய எல்லா விதமான காரியங்களும் ஆண்டவருக்கு தெரியும். அவை எல்லாவற்றையும் சந்திக்கும்படியாகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உங்களுடைய கிருபையின் கரம் இருக்கட்டும் என்று சொல்லி உங்களுடைய நாமத்தினால இவர்களை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இந்த கல்லூரியுடைய நிறுவனர் அவர்களுக்காக மிஸ்டர் என்ஆர்டி ஐயாவுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அருமையான மிஸ்டர் பிரேம் ஐயாவுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அருமையான என்னுடைய வயலட் அம்மாவுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே அருமையான தம்முடைய பிள்ளைகள் ஒரு பெரிய எண்ணத்தோடு கூட இது அருமையான கல்லூரியை உருவாக்கி இருக்கிறார். ஆண்டவருக்கு உதவி செய்திருக்கிறீர். ஆண்டவரே அது அநேக பிள்ளைகளுக்கு, அநேக குடும்பங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். என்னுடைய ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி ஐயாவுக்காக ஸ்தோத்திரம். அவர்களை ஆசீர்வதிங்க. அருமையான புதிதாக வந்திருக்கிற எங்களுடைய பிரின்சிபல் அம்மாவுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். எங்களுடைய வைஸ் பிரின்சிபல் அம்மாவுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அவர்களையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். அந்த கல்லூரியில பணிபுரிகிற ஒவ்வொரு கல்லூரி பேராசிரியர்கள் ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவர் ஆசீர்வதி. நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். எல்லாரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இந்த கரத்துக்குள்ள இந்த கல்லூரி முழுவதும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆண்டவர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறதா. உன் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் உன்னை தொடரும் என்று சொன்ன ஆண்டவர். ஆண்டவரே இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவரே உடைய கிருபையும் நன்மையும் தொடர்ச்சியாய் வர உதவி செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறதா. நாங்கள் துவண்டு விடும்பொழுது ஆண்டவரே, நாங்கள் சங்கடத்துல இருக்கும் பொழுது, கஷ்டத்துல இருக்கும் பொழுது, பிரச்சனையில இருக்கும் பொழுது எங்களை தாங்கி எங்களை தூக்கி நிறுத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவர் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். மீண்டும் ஒரு விசை ஒப்புக் கொடுக்கிறதா. இந்த புதிய கல்வி ஆண்டிலே சேர்ந்திருக்கிற பிள்ளைகள் வெற்றிகரமாய் 3 ஆண்டுகள் படித்து முடித்து நல்ல நிலைமையில அவள் திரும்பி கலந்து போக உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அவர்களுக்கென்று நீர் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற நல்ல வாய்ப்புகளுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறதா. ஒரு பிள்ளை கூட ஆண்டவரே பழுதாய் போகாதபடிக்கு ஒவ்வொரு பிள்ளையும் ஒரு ஆசீர்வாதமான பிள்ளையாய் வர வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களுடைய நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்கிறோம். நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். உங்களுடைய கருத்துக்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். கர்த்தர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். வழி நடத்துங்க, பாதுகாத்துக் கொள்ளும். இயேசுவின் மூலமாய் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். ஆசீர்வாதம் நம்முடைய ஆண்டவராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துனுடைய கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அரவணைப்பும் வழிநடத்துதலும் பாதுகாப்பு நம் அனைவரோடும் புதிய கல்வி ஆண்டில வந்திருக்கிற அருமையான பிள்ளைகளோடும் என்றும் எப்பொழுதும் சதா காலம் நம்மோடு கூட தங்கி இருப்பதாக. ஆமேன். நம்ம சொல்லுவோம், என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல பாரலையும் மறவாது. ஆமேன். மீண்டும் ஒரு விசை நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன். Thank you, Pastor. Thank you all. Wish you all a fruitful year ahead. Thank you.